in progress. వాసుదేవాన్ని క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. Okay. Vastev. సో లాస్ట్ వీక్ బ్రయోనియా చెప్పుకుంటున్నాము. బ్రయోనియాలో జనరల్స్లో కంపారిజన్స్లో ఉన్నాము. ఒక్కసారి డిఫరెంట్ డ్రగ్స్తో కంపారిజన్స్ చూద్దాం. So bryonia complaints develop slowly. The complaints are continuous, remittent, and occasionally intermittent. ఇదే ఇగ్నిషియాతో చూస్తే ఇగ్నిషియా కంప్లైంట్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇంటర్మిటెంట్ గా ఉంటాయి. స్లో డెవలప్మెంట్ ఉండదు, దే ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఎకనైట్ లో దెర్ ఇస్ వాయిలెన్స్ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్ అండ్ ఒక రకమైన ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ. అదే బెలడోనాతో చూస్తే దెర్ ఇస్ సడన్నెస్ అండ్ రెడ్నెస్, బర్నింగ్ అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి. సో ద పేస్ ఆఫ్ ద condition or the complaint, how it progresses, will tell us the differentiation of whether it's bryonia or not. ఇంకా కొన్ని కంపారిజన్స్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, he wants something and he knows not what. ఒక బ్రయోనియా చైల్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే you go to a child who is being carried in the arms of a nurse or a mother and wants a toy, one toy after another. You get the toy he wants and he does not want it and will throw it back at you. ఇచ్చిన టాయ్ని త్రో చేయడం బ్రయోనియాలో ఉంది, క్రియోసోటంలో ఉంది, క్యామోమిల్లా చైల్డ్లో కూడా చూస్తాం. దెన్ హౌ డూ వి డిఫరెన్షియేట్? క్రియోసోటం చైల్డ్ అయితే he will throw the toy on the face of the person. Not like Bryonia-lo, just he will throw it across the room. Or not on the face, but పక్కన పడుతుంది. అదే క్యామోమిల్లా చైల్డ్ అయితే he will throw the toy and strike the nurse. మొహం మీద ఒకటి కొడతాడు, నర్స్ కానీ మదర్ కానీ, whoever is holding him. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చూస్తే, how do you differentiate ailments from chagrine? యూజువల్లీ హెడేక్స్ వస్తాయి. చాగ్రీన్ అంటే లైక్ ఒక గొడవ పెట్టుకున్న, ఎవరితోనైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్లో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ తర్వాత దే గో ఇన్ టు ఎ స్టాఫిసెగ్రియా స్టేట్. దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ హెడేక్స్. స్టాఫిసెగ్రియా ఇస్ మోర్ క్రానిక్, వేర్ ద పర్సన్ విల్ సే, Doctor, if I ever have a dispute with a man over anything, I come down with nervous excitement, sleeplessness, and headaches. Again, బ్రయోనియాతో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి? స్టాఫిసెగ్రియాకి he's better by warmth, he's a chilly patient. Unlike bryonia, who is better by pressure and cold air amelioration ఉంటుంది. And Staphylococcus more of chronic complaints లో పడుతుంది. If he is saying that he was always experiencing that, అది differentiation చూసుకోవాలి. Next comparison is dizziness. In general, warm room లో కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి బ్రయోనియాకి. సో when ఒక రూమ్ లో when there are lot of people, ఆ రూమ్ వార్మ్త్ కూడా వాళ్ళకి డిజీనెస్ వస్తుంది. అగైన్ ద కంప్లైంట్స్ డెవలప్ స్లోలీ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఓపెన్ ఎయిర్ అమిలియోరేషన్, అవన్నీ చూసుకోవాలి. బట్ హౌ డూ వి డిఫరెన్షియేట్ విత్ అదర్ డ్రగ్స్? ఇప్పుడు లైకోపోడియంలో కూడా
కొంత డిజీనెస్ అండ్ ఫెయింటింగ్ ఉంది. బట్ లైకోపోడియం డజంట్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫెయింటింగ్ కదా. They are associated with flatulence. How the sequence of complaints are starting, అది చూసుకోవాలి. So they start with flatulence, then diaphragm is pushing upon the lungs. పైకి పుష్ చేయడం వల్ల palpitation స్టార్ట్ అయ్యి then they faint and have dyspnea. సో ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లో లైకోపోడియం చూస్తాం. Lycopodium aggravation again is 4 to 8 p.m. రాయాలి. 4 p.m. to 8 p.m. aggravation. And they have lying down aggravation, especially head symptoms. Then we have ignitia. Ignitia lo kuda girls faint in church antar. Again, it doesn't directly go into fainting. It will start with weakness suddenly leading to fainting. So how the complaint started anedi will explain us which drug it falls into. That is all about comparisons only. Oksari, we'll go back. We'll start with the head symptoms. ఈ head complaints కొంచెం mixed modalities ఉంటాయి, opposite modalities ఉంటాయి బ్రయోనియాలో. It's not always warmth aggravation, cold amelioration ఉండదు. We'll look at how it is. We commence now with the study of the head. The head complaints may be looked upon as striking features of the remedy because there is pain in the head with almost every acute complaint. Constipation with headache or fever with congestive headaches. Atla we can think of bryonia. Headaches are associated with inflammatory and congestive complaints. The mental dullness and confusion of the mind is spoken of with congestive headache and bursting headache. The head feels so full, she wants to press it with the hand or tick it up tight pressure over the whole skull is grateful. Headache వచ్చినప్పుడు ప్రెషర్, ఇది ఒక మొడాలిటీ. ఇక్కడ ప్రెషర్ అమిలియరేషన్, గట్టిగా నొక్కుంటే బాగుంటుంది. The headaches are worse in a warm room and commonly worse from heat. Sometimes ఇది అగైన్ ఎప్పుడు when the headache is inflammatory and congestive, బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండి అలాంటి headaches లో ఈ మొడాలిటీ అప్లై అవుతుంది. Sometimes superficial neuralgias have relief from local heat, but a warm room or a closed room is very distressing to the bryonia headache. Headaches as if the skull would split open. తల పగిలిపోతుంది అన్నట్లుగా ఉంటుంది. The pains are worse from every motion, even the winking motion of the eyes, the motion necessary to talking, effort of thinking, all exertion of body or mind become impossible with a severe headache. కళ్ళు అటు ఇటు తిప్పినా సరే అంత చిన్న మోషన్ కి కూడా హెడేక్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ లిటిల్ మూమెంట్, చిన్న మూమెంట్ అయినా కావచ్చు, ఈవెన్ మాట్లాడినా కళ్ళు తిప్పినా, అండ్ ఈవెన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్, నాట్ జస్ట్ ఫిజికల్ బట్ ఆల్సో మెంటల్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్సో కాజ్ headache. Must keep perfectly quiet. Sometimes lying down and keeping perfectly quiet in a dark room will give some relief. ఇక్కడ ఇంకొక మొడాలిటీ వచ్చింది. నాట్ జస్ట్ లయింగ్ డౌన్ స్టిల్ బట్ ఆల్సో కీపింగ్ ద రూమ్ డార్క్. లైట్ అగ్రవేట్స్, లైట్ ఆన్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ కాజెస్ ఏదో ఒక థాట్ రావడం. If you think a moment, you will see that the accommodation to light and shadow of a room involves motion. అందులో కూడా స్లైట్ మోషన్ ఉందంట. సో లైట్ అగ్రవేషన్ కూడా ఉంది బ్రయోనియాకి. బట్ ఈవెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద మోషన్ దట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ద మజిల్స్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. The headaches of bryonia are very commonly the forerunner of other complaints.
congestion of lungs, bronchitis, congestion of some other part of the body. కంజెషన్ ఎక్కడున్నా సరే హెడేక్ విల్ బి అన్ అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్. ఫోర్ రన్నర్ అంటే హెడేక్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ ఇన్ బ్రయోనియా స్టార్ట్ విత్ హెడేక్. He wakes up in the morning with a headache. If it be coryza that is coming, he has the headache in the morning and through the day he commences to sneeze. Headache తో స్టార్ట్ అయ్యి పొద్దున్న లేవగానే it will lead to a coryza. Sneezing look develop అవుతుంది. Then the symptoms keep developing in the rest of the body. And he wakes up in the morning with a congestive headache over the eyes or in the back of the head or both. It seems as if the head would burst, better by pressure, worse from warmth of the room, and worse from every motion. Okay. So, ఇక్కడ దాకా the congestive headaches which are better by pressure and worse by warmth చూసాము, and worse by every motion. Now, headache over the eyes, sometimes like the stabbing of a knife, worse from the first motion. First movement తో వచ్చే stabbing pain. He realizes it on waking up on moving the eyes. పొద్దున్న లేచి కళ్ళు కదిపితే చాలు, he will feel the soreness with bruised feeling all over. The motion of the arms, doing work with the arms, even చేతుల motion కూడా it will cause aggravation to him. In various businesses that are carried on with arms, చేతులతో చేసే any kind of jobs are generally accompanied by the complaint of the upper part of the body, especially the head. So one of the keynotes in herring says complaints from ironing. Ironing job చేసే వాళ్ళకి frequent గా ఈ కంప్లైంట్ ఉంటుందని herring లో చెప్పారు. You know that ironing is commonly carried on in a warm room, which involves the motion of the arms and brings in two most striking features of bryonia. So that this keynote is no longer abstract. అంటే ఇది it still applies ఇవాళ కూడా అని చెప్తున్నాడు. It's not to be considered apart from the general nature, but only serves to bring it out. And general nature a motion aggravation, which applies to whether rolling of the eyes, mind thinking of something, and moving the hands. Any jobs which involve moving their upper body, arms. Splitting violent congestive headaches, headaches as if everything would burst out of the forehead. Pressure, pain in the forehead, fullness and heaviness in the forehead, as if the brain were pressed out. This fullness or congestion of the head is accompanied by what was described as sluggishness of the mind, and it will often be noticed that the countenance is somewhat besotted. Countenance besotted అనేది ఎక్కడ చూసామండి మనం? బ్యాప్టిషియాలో చూసాం సార్. కౌంటెనెన్స్ అంటే ఫేస్ కదా, బిసార్టెడ్ అంటే లైక్ ఎ drunkard's face. The patient looks as if he were an imbecile. The face is mottled, purple, congested in marked bryonia state. Face కందిపోయినట్టు congested గా ఉంటుంది. The eyes are also red and congested. He is listless, does not want to move, to speak or do anything, because all these are motion and effects that make him worse. He will keep still, కదలకుండా ఉంటాడు, మాట్లాడకుండా ఉంటాడు, because కదిలినా మాట్లాడినా it will cause aggravation for him. You will see this also in belladonna. What do you see in belladonna? The eye congestion చూస్తాం కదా. It has the congestion and pressure, but remember bryonia is slow, sluggish and passive and insidious in its
approach. And the progress, while in belladonna, the mental symptoms and everything in connection are marked by activity. సో బెలడోనాలో ఉండే సడన్నెస్, బెలడోనాలో ఉండే అంత రెడ్నెస్, కంజెషన్ బ్రయోనియాలో ఉండదు. అగైన్ బ్రయోనియా ఇస్ సారీ బెలడోనా లో కూడా with these headaches there is more or less burning and sometimes throbbing. రెండిట్లో burning is much less. Bryoniaలో comparative to belladonna there is less burning and there is sometimes throbbing. Now, throbbing is seldom felt until he moves. ఆ డిఫరెన్స్ ఎలా చూసుకోవాలంటే కదిలితేనే ఆ థ్రాబింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకి. ఆఫ్టర్ ఎనీ మూమెంట్ లైక్ గోయింగ్ అప్ స్టేర్స్, వాకింగ్, టర్నింగ్ ఓవర్ ఇన్ బెడ్ డ్యూరింగ్ ద హెడేక్, హీ ఫీల్స్ ద వాయిలెంట్ థ్రాబింగ్. ఏదైనా మూమెంట్లో he'll feel it. On keeping still, it settles down into a bursting, pressing pain as if the skull would press open. So he's having all kinds of pains. Throbbing ఒకటే కాదు. Throbbing is when he's moving. When he's still, it's bursting. And there are other kinds of pains also. Bryonia sensation చూడండి. Tearing, stitching pains ఉంటాయి. Shooting pains ఉంటాయి. ఎన్ని ఉండాలో అన్ని ఉన్నాయి. Some of the pressing pains are described as if a great weight were on the head, but the same idea prevails. It's an internal pressure, a sluggishness of the circulation in the brain, a stasis as if all the blood in the body were surging in the head. Stitching in the head, splitting headache, rush of blood to head, threatened apoplexy. Headache, apoplexy అంటే buildup of fluid in the head అనుకుంటా. Headache after washing himself with cold water when face was sweating. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్వెట్ సప్రెషన్ జరుగుతుంది. టేకింగ్ కోల్డ్ ఫ్రమ్ సప్రెషన్ ఆఫ్ పర్స్పిరేషన్. ఆల్వేస్ ఆన్ కాఫింగ్, మోషన్ ఇన్ హెడ్ లైక్ ప్రెషర్. కాఫింగ్ లో కూడా హెడేక్ అగ్రవేట్ అవుతుంది. The headache is so bad in many cases of pneumonia or bronchitis. In fact, in any of the inflammatory or congestive conditions, that very often you will see the patient grasp the head when he knows he's going to cough. Cough వస్తుంది అని అంటే తల పట్టుకొని ఉంటాడు. He holds his head because it hurts so from the action of coughing. A cough వల్ల తల కదులుతూ ఉంటే కూడా he will have headache aggravation. Many remedies have this, but it is in keeping with the general aggravation of bryonia from motion, jar, and any effort. Headache is expanding, aggravated by the slightest motion after eating. Even after eating aggravation ఉంటుంది బ్రయోనియాలో. The aggravation after eating is in keeping with the bryonia state in general. The patient himself in all complaints feels worse after eating. It hardly matters what the trouble is. It is worse after eating. అది headache కావచ్చు, ఇంకొక కంప్లైంట్ కావచ్చు. They have aggravation after eating. Cough is worst after eating. The gouty state is increased by eating. Gout కూడా ఉంటుంది. Bryonia patient will finally sum up the whole subject and say, I am always worse after eating. So that it becomes a general. Headaches are accompanied by nosebleed. Obstinate headache with constipation. Headaches can be associated with nosebleed or constipation. Bryonia is particularly suitable in venous sluggish constitutions. Venous ante nerves. Face lo nerves కనిపిస్తున్నాయి అంటే that constitution may be bryonia. With sluggish heart, poor circulation, yet apparently plethoric, apparently rugged, but he's subject to
gouty exacerbations from change of weather. చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్ వల్ల వచ్చే గౌట్ కండిషన్స్లో అగైన్ స్లో పేస్లో వచ్చే ఎయిల్మెంట్స్ బ్రయోనియా ఇస్ సూటబుల్. కాన్స్టిట్యూషన్లో కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. మనకి ప్లెథోరిక్ అనేది ఎకోనైట్లో చూసాము, బట్ అగైన్ ప్లెథోరిక్ ఈజ్ జస్ట్ బ్లడ్ రష్. అదొకటే కాకుండా స్లగ్గిష్గా ఉంటూ వెనస్ అంటే నర్వ్స్ కనిపించే కాన్స్టిట్యూషన్స్ they are subject to gout in change of weather. Dandruff is common. Sensitiveness and great soreness of the scalp, worse from slightest touch of the scalp. Feels as if hair is pulled. జుట్టు లాగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. స్కాల్ప్ చాలా సోర్గా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. సో దీస్ ఉమెన్ మస్ట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ హెయిర్ హ్యాంగింగ్ డౌన్. జుట్టు టై చేసుకోవడం కూడా వాళ్ళకి సోర్ అండ్ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. సో దే డోంట్ టై ఇట్. అంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ combing is also painful for them. In the bryonia headaches as well as rheumatic attacks, if he can perspire freely, he will get relief. అంటే స్వెట్తో రిలీఫ్ వస్తుంది rheumatic attacks-లో అండ్ హెడేక్స్లో. వెన్ హీ పర్స్పైర్స్, స్వెట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, బికాస్ స్వెట్ సప్రెషన్ వల్ల కూడా ఎయిల్మెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా వీళ్ళకి. సో వెన్ ద స్వెట్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రీలీ, దట్స్ వెన్ హీ విల్ గెట్ ద రిలీఫ్. Ice. Bryonia is ameliorated in all its complaints as soon as the perspiration becomes free in general. So it's not just for headaches and rheumatic complaints. In general, bryonia lo there is sweat amelioration. Catarrhal conditions of the eyes are found in bryonia. It is not so often thought of as an inflammatory remedy for the eyes when there are no other symptoms. ఇన్ జనరల్గా ఐస్కి మాత్రమే సెపరేట్గా అని బ్రయోనియా ఇండికేట్ అవ్వదు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్. సో ఇట్స్ when there are no other symptoms, but eye symptoms will be found with redness, inflammation, congestion, heat, enlargement of veins, burning and smarting associated with. Eye symptoms లో ఉండే ailments are always associated with headache కావచ్చు, coryza కావచ్చు, bronchitis కావచ్చు. So sore aching in the eyes, the eyeballs can hardly be touched, so tender to touch, as if bruised, increased from coughing or pressure. సోర్గా బ్రూజ్డ్గా ఉంటాయి, కాఫింగ్ అగ్రవేషన్ ఉంటుంది, ఈవెన్ ఐ పెయిన్కి కూడా. ఎలాగైతే హెడేక్ కాఫ్ అగ్రవేషన్ ఉంటుందో ఆ మూమెంట్ అగ్రవేషన్ కదా. సో కొంచెం కదిలిన కాఫ్ వల్ల, కొంచెం కదిలే మూమెంట్ వల్ల కూడా సోర్నెస్ ఇన్ ఏకింగ్ ఇన్ ఐస్ అండ్ హెడేక్ అగ్రవేషన్స్. సచ్ కండిషన్స్ కమ్ విత్ చెస్ట్ కంప్లైంట్స్, విత్ కోల్డ్స్ అండ్ హెడేక్స్. Soreness and aching when moving them, pressing, crushing pain in eyes, inflammation of eyes and lips, especially in newborn infants. Infants lo eyes and lips lo difference చూస్తామా, ఇన్ఫ్లమేషన్ కనిపిస్తుంది, రెడ్నెస్, స్మార్టింగ్. Think of bryonia when gouty conditions have left certain parts and all at once the eyes are affected. Tumefaction of the lids అంటే స్వెల్లింగ్, అండర్ ఐ ఈ పార్ట్లో వచ్చే స్వెల్లింగ్ tumefaction అంటారు. The conjunctiva looks like raw beef, so highly inflamed is it, red and oozing blood. Conjunctivitis with oozing blood. You find out that a few days before the patient, an old gouty subject had rheumatic attacks of the joint, and now he has sore and inflamed eyes. So
మనం కేస్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ వాట్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్ ఇట్ తీసుకున్నప్పుడు వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఈ సోర్నెస్ ఆఫ్ ఐస్ కన్నా ముందు దే హ్యాడ్ ఏ రుమాటిక్ అటాక్. Rheumatic iritis caused by cold. Rheumatic inflammation of the eyes, that is, inflammatory conditions and congestion with redness, associated more or less with gouty affections. In old times, it was described as arthritic sore eyes. పేరు బాగుందిగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆర్థరైటిక్ సోర్ ఐస్ అంటే గౌట్ తో అసోసియేట్ అయి ఉన్న సోర్ ఐస్ విచ్ మీన్స్ సోర్ ఐస్ అనే గౌటీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఐస్ లో ఏం చూసామండి? ఆ కంప్లైంట్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండవు. దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఐదర్ రుమాటిక్ అటాక్స్ కావచ్చు, కొరైజాతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, హెడేక్ తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నానా సార్? ఓకేనా? ఓకే అండి. Nose. Many of the complaints of bryonia commence in the nose: sneezing, coryza, running at the nose, red eyes, lacrimation. Lacrimation అంటే వాటర్ వచ్చేస్తాయి కదా కళ్ళలోకి. Aching through the nose, eyes and head the first day. How the complaints ఎలా స్టార్ట్ అవుతాయి అనేది చూస్తే నోస్, ఎస్పెషల్లీ నోస్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఫస్ట్ డే ఏమొస్తాయి? స్నీజింగ్, కొరైజా, రన్నింగ్ నోజ్, రెడ్ ఐజ్, లాక్రిమేషన్. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద పోస్టీరియర్ నేర్స్ అంటే థ్రోట్ అప్పర్ పార్ట్ లో స్టార్ట్ కి డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది ట్రబుల్. సెకండ్ డే థ్రోట్ ట్రబుల్ విల్ స్టార్ట్. దెన్ లారింగ్స్ లోకి వెళ్తుంది, హార్స్నెస్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఏ బ్రాంకైటిస్ కమ్స్ ఆన్ అంటే ఇట్ వెంట ఇన్ టు ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ లోకి నెక్స్ట్ డేకి మళ్ళీ మూవ్ అయిపోయింది. And if not checked, it goes into pneumonia and pleurisy, so that the trouble has traveled from the beginning of the respiratory tract, the nose to the lung tissue. Okoroju, first day, it started in the nose is coryza. Second day ki throat effect అయింది, larynx effect అయింది. Third day kella respiratory tract లోకి వెళ్ళిపోయి bronchitis గా మారిపోయింది. This is a field for the complaints of bryonia. All are worse from motion. Again, all these complaints వేరే డ్రగ్స్ లో కూడా ఉంటాయి కదా. దెన్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ బై ద మొడాలిటీస్. వర్స్ బై మోషన్, ఆల్ పార్ట్స్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ బర్నింగ్ అండ్ కంజెషన్, మోర్ ఆర్ లెస్ ఫీవర్, sometimes intense fever. The patient himself worse from slightest motion and wants to keep still. Dullness of mind, oppressive, congestive headaches. Again, the coryza to start అయిన fever లో కూడా there could be congestive headaches, sore, lame and bruised all over. Often worse at 9 o'clock in the evening. ఈ 9 o'clock aggravation బ్రయోనియాలో ఉంటుంది. అదే లైకోపోడియంలో అయితే 4 నుంచి 9 వరకు ఉండొచ్చు. Increased dullness of the mind after sleep or on waking in the morning. The cough comes on with great violence, racking the whole body and increasing the headache, and with copious discharge of mucus from the respiratory tract. Cough comes with great violence, racking the whole body. శరీరం అంతా కదులుతున్నట్టుగా ఉంటుంది. Which will again, అది మూమెంట్ కాబట్టి మూమెంట్ అగ్రవేషన్ కాజెస్ ఇంక్రీజింగ్ హెడేక్. Frequent sneezing. Sneezing between coughs. ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే we can think maybe it's going into bryonia. Loss of smell. Bleeding from the nose in these congestions or with coryzas. Again, epistaxis కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. During menstruation, there is epistaxis. Congestion of the head is present at this menstrual period. అంటే ఏంటండి? Nose bleed. థ్యాంక్ యూ. నోస్ లోంచి రక్తం కారడం.
So, amenorrhea cases, epistaxis appears as a vicarious flow in cases. So, amenorrhea అంటే cycle రాకపోవడం. సో వేర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ వీళ్ళకి ఏమవుతుంది, ద యంగ్ గర్ల్స్ హ్యావ్ ఎపిస్టాక్సిస్, నోజ్ లోంచి వస్తుంది బ్లీడింగ్. ఇది దిస్ కెన్ బి క్యూర్డ్ బై బ్రయోనియా. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఎయిల్మెంట్. ఇఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో షుడ్ బి చెక్డ్ సడన్లీ బై ఫ్రమ్ కోల్డ్, నోజ్ బ్లీడ్ కమ్స్ ఆన్, డ్రైనెస్ ఇన్ ద నోస్. సో నోస్ కంప్లైంట్స్ లో ఏంటి, ది డెవలప్ స్లోలీ, కొరైజాతో స్టార్ట్ అయ్యి థ్రోట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లోకి వెళ్తుంది. అగైన్ అసోసియేటెడ్ విత్ హెడ్ ఏక్ ఉండొచ్చు, ఫీవర్ ఉండొచ్చు, అండ్ ద బ్రయోనియా మోడాలిటీస్ వేర్ మూమెంట్ అగ్రవేషన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నోస్ కంప్లైంట్స్ లో వీ హావ్ సీన్ దట్ అమెనోరియా కేసెస్ లో దేర్ కుడ్ బి ఎపిస్టాక్సిస్. Face. The aspect of the face is important. The besotted, purple, bloated countenance is not dropsically bloated. Although it has the oedematous face, oedematous ante a puffiness, oedematous face sometimes, but puffed from vascular stasis, not pitting upon pressure, swollen and puffed. So basic face countenance ala untundi, ubbinattu, పఫీగా, కందినట్టు, స్వోలెన్, విత్ ఎ డోల్టిష్ స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ డ్రంక్, ఒక డ్రంకర్డ్ ఫేస్ లాగా ఉంటుంది. హీ విల్ లుక్ ఎట్ యూ అండ్ వండర్ వాట్ యూ వర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ యూ సెడ్. మనం ఏం చేస్తున్నామో ఏం మాట్లాడుతున్నామో అర్థం కాదు. ఎ స్టూపిఫాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటెలెక్ట్. ద ఐస్ డూ నాట్ లుక్ ఎట్ యూ ఇంటెలిజెంట్లీ. When a patient is about to come down with a bryonia complaint with a remittent అంటే వచ్చిపోయేది కాదు, ఇట్స్ దేర్. మామూలుగా ఫీవర్ లో అయితే ఇట్ డజంట్ టచ్ నార్మల్, బట్ ఇట్స్ ఫ్లక్చువేటింగ్, కొంచెం పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది, కానీ కంప్లైంట్ డస్ నాట్ గో అవే. With head congestion or pneumonia or respiratory disease. The family will notice ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు, కంజెషన్ కానీ రెస్పిరేటరీ డిజీజ్ కానీ ఉన్నప్పుడు, విచ్ ఈస్ అ రెమిటెంట్ కంప్లైంట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బ్రయోనియా కంప్లైంట్స్ రెమిటెంట్ కంప్లైంట్స్. అండ్ ద ఫ్యామిలీ విల్ నోటీస్ వెన్ హీ అవైక్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్, పొద్దున లేచినప్పుడు ఆ బిసార్టెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్, డ్రంకర్డ్ ఫేస్ లుక్ ఉంటుంది. And he says he has to make such an effort to think or do anything, and his head aches hard and is worse from motion, or the face is red and burning. పొద్దున్న లేవగానే ఆ బిసార్టెడ్ లుక్ ఉంటుంది ఎనీ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ లో. అండ్ కాస్త ద ఫస్ట్ మూమెంట్స్ లో, యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ వేక్స్ అప్ అండ్ మేక్స్ రోలింగ్ ద ఐస్ కావచ్చు, కదలడం కావచ్చు, ఆ ఫస్ట్ మూమెంట్స్ లో హీ విల్ హ్యావ్ ద headaches. Red spots on the face and neck, hot, bloated, red face. In children as well as adults, there is gradually increasing cerebral trouble. Cerebral ante head kada, head complaints, cerebral meningitis ala antam kada. Dilated pupils, besotted countenance, the drunkard face, and lateral motion of the lower jaw. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఇది కొంచెం సీరియస్ కేసెస్ లో చూస్తాము. లోవర్ జా లాటరల్ మోషన్, లైక్ చూయింగ్, ఏదైనా తినేటప్పుడు చూయింగ్ చేస్తున్న మోషన్ లో ఉంటుంది. ద మోషన్ ఆఫ్ ద జా in a congestive attack is a strong feature of bryonia. It's not the grinding of the teeth. Grind చేసినట్టుగా ఉండదు. So much that I refer to now, although that is found in bryonia, but a lateral movement of the jaw as if chewing. జా ఎలా కదులుతుంది అంటే ఏదైనా నోట్లో పెట్టుకొని ఫుడ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. బట్ ద టీత్ డస్ నాట్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ అండ్ దే కీప్ ఇట్ అప్ నైట్ అండ్ డే, కంటిన్యూస్ గా నైట్ అండ్ డే
ఆ చూయింగ్ మోషన్లో లోవర్ జా ఉంది అని అంటే వి కెన్ థింక్ ఆఫ్ బ్రయోనియా. అగైన్ ఈ చూయింగ్ మోషన్ ఆఫ్ జా ఇంకొక డ్రగ్ లో కూడా ఉందండి, ఐ థింక్ హెలిబోరస్ లో ఉంది. బట్ అగైన్ దేని కంపారిజన్, దేని మోడాలిటీ దానికే చూసుకోవాలి. బట్ we can always remember that lower jaw chewing motion is also part of bryonia. A great many remedies have grinding of the teeth. When intermittent fever comes on, intermittent fever వచ్చినప్పుడు with marked congestion, head congestion తో associate అయి ఉన్నప్పుడు, again stupor of the intellect, violent rigors, even to a congestive chill, the patient lying in stupefaction or a semi-comatose state without grinding the teeth, yet wagging the jaw back and forth. Bryonia is suitable. ఇది చూడండి. గ్రైండింగ్ టీత్ మల్టిపుల్ రెమెడీస్ లో ఉన్నాయి, బట్ దట్స్ నాట్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ హియర్. సో ఏం చెప్తున్నాడు, ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్ వచ్చి హెడ్ కంజెషన్ నుండి స్టూపర్ లోకి వెళ్ళి కంజెస్టివ్ చిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటి స్టేట్ లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వ్యాగింగ్ ఆఫ్ ద లోవర్ జా, చూయింగ్ మోషన్, వ్యాగింగ్ కన్నా చూయింగ్ మోషన్ అంటే మనకి బాగా గుర్తుంటుంది. సో చూయింగ్ మోషన్ ఆఫ్ ద లోవర్ జా ఉంటే బ్రయోనియా ఇస్ సూటబుల్. కాన్స్టెంట్ మోషన్ ఇట్లా ఇలాంటివి మనం ఇండికేటెడ్ దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ వి విల్ వెన్ వి లుక్ ఎట్ అనదర్ డ్రగ్ విచ్ హ్యాస్ ద సేమ్ కంప్లైంట్, చూయింగ్ మోషన్ ఇంకో జాలో కూడా, సారీ ఇంకో డ్రగ్ లో కూడా ఉంది కదా, ఎలా కంపేర్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే మనకు డ్రగ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Now, the constant motion of the mouth as if the patient is chewing in brain affections of children occurs in little ones when there are no teeth, but they keep up the chewing motion. Infants లో ఈ కండిషన్ చూస్తాము. బట్ వాళ్ళల్లో మనకి ఎలా అర్థం కావాలి అని అంటే ఆ చూయింగ్ మోషన్ ఆఫ్ ద జా విల్ టెల్ us. In regard to the lips and lower part of the face, that bloated swollen condition, the sluggish circulation, a venous congestion or stasis will be found in bryonia, making the aspect of as of one long intoxicated. It is not so marked as in bapticia and is not accompanied by so low a state, so advanced stupor as in bapticia. Bapticia లో ఉన్నంత స్టూపర్ ఉండదు, కొంచెం లోవర్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. బ్యాప్టిషియాలోనే ఆ ఫేస్ కౌంటెన్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకున్నాం కదా, సో అందుకని ఇక్కడ కంపారిజన్ ఇచ్చాడు. ఈవెన్ దో ఆ ఫేస్ లో బ్లోటింగ్, సోలెన్ కండిషన్ ఉన్న, అగైన్ ఇందులో స్లగ్గిష్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వెనస్ కంజెషన్, వెనస్ అంటే నర్వ్స్ ఆర్ కంజెస్టెడ్, దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు బ్రయోనియా. బట్ అగైన్ స్టూపర్, అడ్వాన్స్డ్ స్టూపర్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు బ్యాప్టిషియా. Great dryness of the lips parched and dry. Bryonia lo we will see that the entire mucous membranes, nose నుంచి స్టార్ట్ చేసి రెక్టమ్ దాకా there is a marked dryness ఉంటుంది వాళ్ళలో. అందుకే థర్స్ట్ కూడా బ్రయోనియాలో ఎక్కువ. చిల్డ్రన్ పిక్ ద లిప్స్ క్రాక్డ్ అండ్ బ్లీడింగ్, అది పగిలి రక్తం వస్తున్నా సరే పీకుతూ ఉంటారు. Lips parched, dry and bleeding such as will be seen in typhoid states. Typhoid fever వచ్చినప్పుడు ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు in children, where the whole mouth is dry, brown, cracked, parched and bleeding, dry brown tongue with swords on the teeth. In ఆరన్ ట్రిఫిల్నంలో కూడా మనం ఈ లిప్స్ ని పికింగ్ ద లిప్స్ అనేది చూస్తాం. దేర్ ఇస్ మార్క్డ్ పికింగ్ ఆఫ్ నోస్ అండ్ లిప్స్. దీంట్లోనేమో నోస్ అండ్ లిప్స్ ఆరన్ ట్రిఫిల్నంలో. ద పిక్ అండ్ బోర్ ద ఫింగర్ ఇన్ టు ద నోస్. డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడేమో
ద లిప్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రాక్డ్ అండ్ బ్లీడింగ్. వాటి పైనుంచి వీళ్ళు పీకుతూ ఉంటారు. ఆరంట్రిఫిలింలో నోజ్ అండ్ లిప్స్, ఫింగర్ నోజ్ లో పెట్టి ద కీప్ పికింగ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ బ్లీడింగ్. ఇదంతా నోస్ కంప్లైంట్స్. అగైన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ కంప్లైంట్స్, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో కంప్లైంట్ స్టార్ట్ అయినా సరే, అగైన్ ద అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఫర్ ఎ బ్రయోనియా స్టేట్. దీస్ ఆర్ కన్కామిటెంట్స్ లాగా చూసుకోవచ్చు. లిప్స్ పిక్ చేయడము. Toothache. Bryonia has a toothache worse from warmth. Tearing, stitching, toothache while eating. From warm drinks, warm foods, worse in a warm room. Wants cold foods in the mouth. Wants to be in cold air, but worse from motion. Same modalities kada, worse by warmth and worse from motion. Toothache ameliorated by cold water or lying on the painful side. Lying on the painful side ఎందుకండి? పెయిన్ ఉన్న చోట పడుకుంటే ఎందుకు అమిలియరేషన్ వస్తుంది బ్రయోనియాలో? ఎనీవన్? ప్రెస్సింగ్ వాళ్ళకి బెటర్. బెటర్ అమిలియరేటెడ్ బై ప్రెషర్ కాబట్టి ఎక్కడ నొప్పి ఉంటే అక్కడే నొక్కినా పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంటుంది, అటు సైడే పడుకుంటారు. ప్రెస్సింగ్ హార్డ్ అపాన్ ద పెయిన్ఫుల్ టీత్ ఆల్సో, టీత్ కూడా అదే అప్లై అవుతుంది. వెన్ దెర్ ఈస్ అ టూతేక్ అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఉంటుంది. టూతేక్ అగ్రవేటెడ్ ఫ్రమ్ స్మోకింగ్. మేబీ స్మోక్ నేను అనుకోవడం, స్మోక్ వల్ల హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో వార్మ్త్ అగ్రవేషన్ వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు. You see how the relief from cold and aggravation from heat go along with us. We shall keep reiterating these modalities that affect the patient as a general state, and we go through that nearly all his symptoms are worse from motion and heat. He keeps on telling us they are better from pressure. In each region we go over. A part of the body lo inflammation ochna sare, it is better by pressure. Until finally we come to the conclusion that they are generals. We may have in two remedies the same set of symptoms, and yet they all made worse from all the opposite things. Thus you see modalities indicate and contraindicate remedies. అంటే ఇంకొక డ్రగ్ లో మీకు అలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించినా సరే మొడాలిటీస్ లో మీకు ఎక్కడో తేడా ఉంటుంది. ఐదర్ వాళ్ళకి కోల్డ్ అప్లికేషన్స్ వల్ల అమిలియోరేషన్ ఉండొచ్చు, అన్లైక్ బ్రయోనియా. హాట్ అప్లికేషన్సే అమిలియోరేషన్ ఇవ్వచ్చు, ఫర్ సమ్ అదర్ మొడాలిటీస్. ఆర్ రోస్టాక్స్ లో తీసుకుంటే మూమెంట్, రైట్, మూమెంట్ అమిలియోరేషన్, వీళ్ళకి మూమెంట్ అగ్రవేషన్. Yeah, so thus you see the modalities indicate and contraindicate the remedies. This is why studying remedies by their modalities, for modalities sometimes constitute strong generals. అది చూసుకోమంటున్నాడు. Taste. You will not be surprised to know that Bryonia loses his sense of taste, so that if he has a coryza, nothing tastes natural. Not only is there mental sluggishness, but there is a slowing down of his sensations. His whole state is benumbed. Numbing sensation ఉంటుంది. Taste is flat, insipid and pasty. Pasty taste. And his intelligence is so affected that he does not know where where he is even, thinks he is away from the home. And even his tongue is no longer intelligent. So that something that is sour tastes as though bitter, and his senses deceive him. Sour ga unnadi bitter ga anipistundi.
ఈజ్ నాట్ హోమ్, ఐఎమ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అని అంటాడు కదా. టేక్ మీ హోమ్ అని అంటాడు బ్రయోనియాలో, స్టూపర్లో. సో హీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ దట్ ఫీలింగ్ దట్ హీఈస్ నాట్, హీస్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్. ఇంట్లోనే తన రూమ్లోనే ఉన్నా సరే ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అనే ఫీలింగ్ బ్రయోనియాలో ఉంటుంది. టంగ్ థిక్లీ కోటెడ్ వైట్. In typhoid, in cerebral congestion, in sore throat, in pneumonia, in all diseases of respiratory apparatus, in rheumatic affections, టంగ్ ఎలా ఉంటుంది? థిక్గా కోట్ అయి ఉంటుంది. థిక్ వైట్ కోటింగ్. మనకి యాంటీమ్ క్రూడ్లో కూడా టంగ్ థిక్ వైట్ కోటింగ్ ఉంటుంది. డ్రై అండ్ బ్లీడింగ్ అండ్ కవర్డ్ విత్ క్రస్ట్. ఇంకా టంగ్ గురించే చెప్తున్నాడు. టంగ్లో కూడా డ్రైనెస్, బ్లీడింగ్, క్రస్ ఉంటాయి. Such a tongue is found in typhoid fevers, a dry, brown, cracked, bleeding tongue. When he takes a cold, the mouth becomes dry. It is very common for bryonia patient to have great thirst. He is apt to drink large quantities of water at wide intervals. Continuously large quantities తాగడు, but wider intervals లో ఒక 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ ఒకసారి తాగేయడం, సిప్ లాగా కొంచెం కొంచెం కాకుండా. He has great thirst and drinks large quantities. With this dry brown tongue, టంగ్ డ్రైగా బ్రౌన్గా ఉండడం, క్రాక్స్ ఉండడం, బ్లీడింగ్ ఉండడం టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్లో చూస్తాం. However, he loses his taste for water and does not want it. Dry mouth and thirstless like nux moscata. యాప్తే అంటే బ్యాడ్ ఆర్డర్ అనుకుంటా, బ్యాడ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద మౌత్. ఫౌల్ స్మెల్ కూడా ఉంటుంది మౌత్లో. దట్ వాస్ టేస్ట్. అగైన్ మళ్ళీ ఫీవర్ కండిషన్స్లో నుంచే తీసుకొచ్చాడు. టేస్ట్ గురించి మాట్లాడినా సరే ఆ టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్లో ఆ టంగ్ ఎలా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు థర్స్ట్ రెండు ఉంటాయా కండిషన్స్? థర్స్ట్ లెస్ అని లేదు సార్, ఒక నిమిషం. డ్రై మౌత్ అండ్ హీ విల్ ఫస్ట్ ఉంటుంది థర్స్ట్ ఉండి అలా తాగుతూ ఉన్నప్పుడు హీఈస్ లూజింగ్ ఇట్. విత్ ద డ్రై బ్రౌన్ టంగ్ he loses his taste for water. Slowly he will be losing it. ఆ కండిషన్ మనకి ఇనిషియల్ గా హెవీ డ్రింకింగ్ ఇలా స్టార్ట్ అయినా సరే స్లోలీ అది లూజ్ అవుతుంది. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇది ఆపోజిట్ కండిషన్ ఏం కాదనుకుంటున్నాను. ఓకే. యా. Bryonia has nondescript sore throats with stitching pains, dryness, parched appearance of the throat, and thirst for large quantities of water at long intervals. So throat ko vachesariki again sore throat, stitching pains in the throat, dryness, and again thirst for large quantities. Constitutional tendency to aphthous formations in the throat. Little white spots in the throat. ఏం ఫామ్ అవుతాయి? వైట్ స్పాట్స్. aphthous ఫార్మేషన్స్ అంటే వైట్ స్పాట్స్ ఇన్ ద థ్రోట్ అంతే ఇచ్చాడు. సో సోర్ థ్రోట్ ఉన్నప్పుడు థర్స్ట్ అండ్ వైట్ స్పాట్స్ ఇన్ ద థ్రోట్ ఉండొచ్చు. Desires and aversions. Then we come to the desires and aversions that relate to the stomach, and they are greatly perverted. He is worse from eating. ఈ మొడాలిటీ ముందు కూడా చూసాం కదా. వర్స్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ కంప్లైంట్స్ అగ్రవేట్ అవుతాయి. ద స్టమక్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు డైజెస్ట్ అండ్ హెన్స్ హీ హ్యాస్ అన్ అవర్జన్ టు ఆల్ ద ఫుడ్. డైజెషన్ స్లో అయిపోతుంది. డిజైర్స్ థింగ్స్ ఇమీడియట్లీ అండ్ వెన్ ఆఫర్డ్ హీ రిఫ్యూజ్. టాయ్ కంపారిజన్ లో చూసాం. పిల్లలు ఎలాగైతే ఏదో ఒకటి కావాలంటారు, ఆ టాయ్ తెచ్చిస్తే విసిరేస్తారు. అలాగే అడల్ట్స్ లో కూడా దే వాంట్ సంథింగ్ బట్ దే డోంట్ నో వాట్ దే వాంట్. And when you offer them, what do? They refuse it. ఇచ్చినప్పుడు పిల్లలైతే పడేస్తారు, అడల్ట్స్ అయితే దే రిఫ్యూజ్ ఇట్. ఈస్ చేంజబుల్, డస్ నాట్ నో వాట్ హీ వాంట్స్, హీ క్రేవ్స్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ థింగ్స్ హీ హ్యాస్ అన్ అవర్షన్ టు ఇన్ ద స్టమక్. ఏదైతే పడదో అదే క్రేవ్ చేస్తారు.
When he sees it, he does not want it. His intelligence is in a state of confusion. He craves acids. Acids అంటే థింకింగ్ కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి అనుకుంటున్నాను, సోడా, కూల్ డ్రింక్స్. Great thirst day and night. He wants cold water. Thirst for large quantities at long intervals. Many remedies want to sip water all the time. Sip water అంటున్నాడు చూడండి, నాట్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ అనట్లేదు. అదర్ రెమెడీస్ లో అన్లైక్ బ్రయోనియా is relieved with large quantities of water for thirst. In arsenic, the drink does not relieve. He wants a little and wants it often. దాహం తీరక చిన్న చిన్న సిప్స్ లాగా తాగుతారు ఆర్సెనిక్ లో. Stomach complaints of Bryonia are relieved from warm drinks that become a particular because his desire is for cold drinks, but his stomach is better from warm drinks. ఇక్కడ ఆపోజిట్ మొడాలిటీ చూసాం. ఇప్పటిదాకా మనం ఈజ్ అగ్రవేటెడ్ బై వార్మ్త్ అని చూస్తూ ఉన్నాం, కానీ స్టమక్ కంప్లైంట్స్ లో మాత్రం ఆపోజిట్ మొడాలిటీస్ ఉంటాయి. ఎలా ఈవెన్ దో హీ వాంట్స్ టు డ్రింక్ ఇట్ కోల్డ్, బట్ స్టమక్ లో మాత్రం ఇట్ డజంట్ అగ్రీ. The cold drinks doesn't agree, and he needs warm drinks for his stomach for amelioration. In his fever and head complaints, the febrile states, he wants cold things, which often brings on and increases the cough and pain. Fever lo kuda he wants to drink cold, but that will aggravate the cough and cheptunnaru, which he does not crave and relieves the stomach and bowel complaints. Hot drinks valle tanaku relief vastundi. Hot drinks only will he does not crave for hot drinks, but it will relieve his stomach and bowel complaints. In the chill, Bryonia often has desire for ice cold water, which chills him dreadfully, and hot water relieves. ఐస్ వాటర్ అడుగుతాడు కానీ చిల్ ఎక్కువ అవుతుంది దానివల్ల, మళ్ళీ హాట్ వాటర్ వల్లే రిలీఫ్ వస్తుంది. డిజైర్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ యాసిడ్ డ్రింక్స్. అవర్జన్ అంటే ఏదైతే ఇక్కడెక్కడ చూసాము, ఏదైతే కంప్లైంట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయో హీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ దట్. ఎక్కడో చూసాము. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. బట్ సో okay, it relieves the hot water will relieve the stomach and bowel complaints. In the chill, Bryonia often has desire for ice cold water, which chills him dreadfully. Ice cold water kavali kani, that will increase the chill, and hot water will relieve him. Desire for cold and acid drinks. Aversion to rich fat food, all greasy things. Desires for things which are not to be bad. When patients are under constitutional remedies, they need caution about certain kind of foods. Bryonialo ఏ foods తో careful గా ఉండాలో చెప్తున్నాడు. That are known to disagree with their constitutional remedy. A Bryonia patient is often made sick from eating sauerkraut, vegetable salads, chicken salad, etc., so that you need not be surprised after administering a dose of Bryonia for a constitutional state to have your patient come in and say she has been made very ill from eating some of these things. Bryonia constitution ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఫుడ్స్ తింటే సిక్ అవుతారు. It is well to caution persons who are under the influence of pulsatilla. Pulsatilla కూడా కొన్ని ఫుడ్ అవర్జన్స్ ఉన్నాయి. To avoid the use of fat foods, because very often they will upset the action of the remedy. ఫ్యాట్ కొంచెం తక్కువ తినాలి లిమిటెడ్ గా అని చెప్పాలి పేషెంట్స్ కి. ఇట్ ఈస్ వెల్ టు సే టు పేషెంట్స్ హూ ఆర్ అండర్ లైకోపోడియం లో కూడా ఉంటుంది. బికాస్ లైకోపోడియం మెయిన్ ట్రబుల్ ఏంటంటే ఫ్లాటులెన్స్ కదా, ఏం తిన్నా ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ఫ్లాటులెన్స్. సో అలా ఫుడ్
కంప్లైంట్స్ బ్రయోనియా, పల్సటిల్లా అండ్ లైకోపోడియంలో చూస్తాము. సో వాళ్ళని కొంచెం డైట్ సజెస్ట్ చేయాలి. ఫ్యాట్ రిచ్ ఫుడ్స్ ని తక్కువ చేయమని చెప్పాలి. సో దట్ యూ డు నాట్ ఈట్ see that you do not eat oysters while taking this medicine. Oysters మనం తినం, కానీ ఐ థింక్ అది తినే వాళ్ళకి ఆయిస్టర్స్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్. బ్రయోనియా ఇచ్చే పేషెంట్స్కి ఆయిస్టర్స్ తినొద్దని చెప్పాలి. Again, these medicines are known to produce states in the stomach inimical to certain kinds of foods. Food తో కూడా ఇనిమికల్స్ ఉంటాయి. Certain remedies have violently inimical reaction to acids and lemons, etc. Lemons చూసుకోవచ్చు. Certain remedies అన్నాడు. I don't think బ్రయోనియాలో లెమన్ అగ్రవేషన్ ఉందా. If you do not particularly mention the fact and say, you must not touch vinegar or lemons, not take lemon juice while taking this medicine. Okay. So బ్రయోనియా వేసినప్పుడు లెమన్స్ వెనిగర్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాలి. You will have the remedy spoiled and they wonder why it is. The medicine often stops acting and patient gets a disordered condition of the stomach and bowels. A medicine that should act for a long time ceases its action and you do not know what the trouble is. దీని గురించి అనుకుంటా. సో మనం ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి వెనిగర్ కానీ లెమన్స్ కానీ ఆయిస్టర్స్ కానీ when they consume, medicine will stop and we don't even know why the medicine did not act. Homeopathy will rule out such things as inimicals to remedies and inimicals to patients in general, or do not agree with the particular constitutions. To have an ironclad rule is not correct practice. The only ironclad rule is to be sure that the remedy is similar to the patient when you administer. And things that he is to have ఖచ్చితంగా ironclad ఖచ్చితంగా ఇదే అని అట్లా ఇవ్వడం కాదు. ద రెమెడీ షుడ్ మనం ఆ రూల్ ఎక్కడ పాటించాలి అంటే ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వేయడంలో చూసుకోవాలి. And the things that he is to have are to be in agreement with the remedy. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు, వాళ్ళ డైట్ లో వాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, అవన్నీ మనకు ముందు తెలిసి ఉండాలి. We should know the lifestyle of the patient before administering the remedy. అవేవి తెలుసుకోకుండా మందు వేసి పంపించేస్తే it will be cancelled. ఎనిమికల్ లాగా అయిపోతుంది కదా, రెమెడీ ఈజ్ యాంటీడోట్ అయిపోతుంది. It's not an uncommon thing for a patient who has been under the influence of Roostox and has been doing well up to a certain time, after he has taken a bath, to have his symptoms return in the form of Roostox state. The action of the remedy stops right there. He must, of course, take a bath, and yet it is true that some constitutional cases under Roostox must stop taking their ordinary bath. The exceptional case అనుకుంటా. Roostox లో కొన్ని కేసెస్ లో bath can also cancel the remedy అని చెప్తున్నారు. In order to keep themselves under the influence of Roostox. It is the same with calcarea. A bath will stop the action. మేబీ ఆ రెమెడీస్ చదివినప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షనల్ కేసు ఏంటో తెలుస్తుందేమో. ఐల్ ట్రై టు చూసి నేను యాడ్ చేస్తానండి. I only speak of these things to impress upon you the importance of feeding and treating your patient in accordance with the remedy. ఆ రెమెడీ రూల్స్ ని చూసుకొని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి పేషెంట్ ని ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ నాట్ బై ద రూల్. Do not have one list of foods for your patients. Do not have a list of things for everybody. There is nothing in homeopathy. వాళ్ళకు లిస్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఎక్సెప్షన్స్ మాత్రం చూసుకోవాలి. Patient himself in all the strange and peculiar things is worse from eating. In general, Bryonia patient ki
ఈటింగ్ వల్ల అగ్రవేషన్ వస్తుంది. అండ్ కాఫ్ ఇస్ వర్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆర్ వర్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఆల్సో వర్స్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్. The stomach is distended with wind after eating, but especially after oysters. Oysters are not as a rule a dangerous article of the diet, yet some are poisoned by kondarlo or oyster poison only. Worse after eating or drinking. When the case is one of whooping cough, the cough is worse, the paroxysms are more violent, and all the symptoms are worse a little while after eating. But later, when the digestion is finished and the stomach is empty, he is much relieved. కడుపులో ఆహారం ఉన్నంతసేపు మాత్రమే అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. వన్స్ ఇట్స్ డైజెస్టెడ్, he is relieved from his complaints. Okay, we'll finish this one part. The Bryonia patient is ordinarily relieved from drinking, but if when overheated, he drinks cold water, all of his rheumatic complaints are worse. The cough is worse and the headache is worse. He will have a violent headache after drinking cold water when heated. In Roostok's patients, complaints are worse from drinking cold water when heated. The headache increases in a throbbing and bursting pain tenfold greater than it was before drinking. Roostok's లో డ్రింకింగ్ వల్ల కంప్లైంట్స్ పెరుగుతాయి. And the Bryonia patient is subject to hiccups, belching. Cold water when heated ఏంటండి? Like what does that mean? A violent headache after drinking cold water when heated. When heated అంటే లైక్ బాడీలో హీట్ ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చూద్దాం. The Bryonia patient is ordinarily relieved from drinking. ఈటింగ్ అగ్రవేషన్ ఉంది కానీ డ్రింకింగ్ అగ్రవేషన్ లేదు బ్రయోనియాలో. బట్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్, బాడీ ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు he drinks కోల్డ్ వాటర్. ఆ డ్రైనెస్ వస్తుంది కదా, బ్రయోనియా ఇన్ జనరల్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు డ్రైనెస్. ఎందుకు వస్తుంది? లోపల హీట్ పెరగడం వల్ల డ్రైనెస్ వస్తుంది. సో హీ డ్రింక్స్ కోల్డ్ వాటర్. అందుకని ఆ డ్రైనెస్ వల్ల కోల్డ్ వాటర్ కావాలని హీ విల్ క్రేవ్ ఫర్ ఇట్. బట్ ఆపోజిట్ కదా, యూజువల్లీ హీట్ మీద కోల్డ్ వాటర్ వేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అంటాం కదా. మనం బాగా ఎండలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా చల్లటి నీళ్ళు తాగొద్దు అంటాం, కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్ లో తాగాలని చెప్తాం. అలా వెన్ హీస్ ఓవర్ హీటెడ్ హీ డ్రింక్స్ కోల్డ్ వాటర్ క్రేవింగ్ వల్ల హీ విల్ డ్రింక్ కోల్డ్ వాటర్ అండ్ ద సిమ్టమ్స్ వర్స్ అవుతాయి. కాఫ్, హెడేక్ అన్ని వర్స్ అవుతాయి. అలాగే హీ విల్ హ్యావ్ ఏ వాయిలెంట్, అందుకనే హెడేక్ పెరుగుతుంది కోల్డ్ వాటర్ తాగడం వల్ల వెన్ హీస్ హీటెడ్, వెన్ ద బాడీ ఈస్ హీటెడ్. ఇన్ రూస్టాక్స్ లో డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చెప్తున్నాడు? ఇక్కడ ఎలాగైతే వాటర్ వల్ల కంప్లైంట్స్ బెటర్ అవుతాయో బై డ్రింకింగ్ వామ్ వాటర్, హాట్ వాటర్, దీంట్లో మాత్రం దే ఆర్ వర్స్ ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ కోల్డ్ వాటర్ వెన్ హీటెడ్. ఇందులో కూడా సేమ్ కదా, సారీ. He drinks cold water and the complaints are worse. In Roostok's also, complaints are worse from drinking cold water. Okay. Both Roostok's lo kuda complaints are worse from drinking cold water when overheated. The headache increases with throbbing and bursting pain 10 folds greater than it was before drinking. Renditlo undi ee feature. Drinking water valla, cold water valla ailments పెరగడం. అండ్ ద బ్రయోనియా పేషెంట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు హికప్స్ ఉంటాయి, బెల్చింగ్ ఉంటుంది, నాషియా ఉంటుంది, వామిటింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ డిజార్డర్డ్ ద స్టమక్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్. కోల్డ్ వాటర్ ఓవర్ హీట్ అయి ఉండి కోల్డ్ వాటర్ తాగడం వల్ల అదర్ అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ బ్రయోనియా ఆర్ బెల్చింగ్, హికపింగ్, నాషియా అండ్ వామిటింగ్. బిటర్ ఎరెక్టేషన్స్, చేదుగా పుల్సర్ల లాగా బైల్ వస్తుంది, బిటర్ నాషియేటెడ్ స్టేట్ అండ్ హీ వామిట్స్ బైల్. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్రీస్డ్. ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అగ్రవేషన్
In the stomach and abdomen, we have great many symptoms resulting in disordered stomach, or from taking cold, or from becoming overheated and drinking ice water when overheated. శరీరంలో వేడి పెరిగినప్పుడు చల్లటి నీళ్ళు తాగడం వల్ల వచ్చే కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ. స్టమక్ డిజార్డర్ అవుతుంది అండ్ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ద స్టమక్ సో దట్ హీ కెనాట్ eat without extreme pain. And this increases until the inflammatory condition involves the whole stomach and abdomen, and there is sensitiveness to pressure, which is diagnosed as gastroenteritis. ఇక్కడ ఆ, మ్, మనకి ఫాస్ఫరస్ లో కూడాను Hmm. కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోవాలి అనిపిస్తుంది. అవును. తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత నిమిషాల కల్లా మొత్తం కక్కేస్తాడు, ఎందుకంటే లోపల వేడెక్కిపోతాయి వాటర్ మొత్తం. వేడెక్కిపోతుంది. అవును. అవును. వేడి. Hmm. ఐ థింక్ ఇది రెండు సిమిలర్ అయినా కాదా అని ఒక కంపారిజన్ చూసుకోవాలి సార్ ఒకసారి. ఫాస్ఫరస్ రూస్టాక్స్ లో కూడా డ్రింకింగ్ వల్ల అగ్రేవేషన్ వస్తుందని చెప్తున్నారు కదా. మేబీ ఇంకా అసోసియేటెడ్ కంప్లైంట్స్ అన్ని చూసుకుంటే మనకు డిఫరెన్షియేషన్ తెలుస్తుంది. ఇది ఇవాళ చూసిన వాటికి డిఫరెంట్ డ్రగ్ డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ దాంట్లో చూద్దాం. ఒకసారి వెళ్ళి మనము ఆ కాంపోనెంట్ కెంట్ లో చూస్తే డిఫరెన్షియేషన్ తెలుస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లైకోపోడియం అవి చూసాం కదా, టాయ్ త్రో చేయడం కావచ్చు. డిజీనెస్ లో కంప్లైంట్ మూడిట్లో ఉంది, డిజీనెస్ ఫెయింటింగ్ మరి. బట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద హోల్ పిక్చర్, మొత్తం స్టోరీ ఈస్ చేంజింగ్ కదా. అట్లా ఒకసారి నేను ఇవి కూడా చూస్తాను నెక్స్ట్ వీక్. ఇవాళ డిస్కస్ చేసిన కంపారిజన్స్ చూద్దాం. సరే, ఒక చిన్న నోట్ ఏంటంటే చెప్పండి. నేను చిన్నప్పుడు అంటే 16-17 years అప్పుడు గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నా అనమాట. ఒక కేసులో ఏంటంటే తింటాడు లేకపోతే తాగుతాడు, తిన్న తర్వాత ఇప్పుడు సేమ్ ఇలాగే అనమాట. సడన్ గా పొట్టంతా పాడైపోయినట్టుగా తలనొప్పి లాగా అనిపించి వామిటింగ్ లాగా వచ్చేసి మొత్తం వమిట్ చేసేసుకుంటాడు. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ లోనే వమిట్ అయిపోతుంది మొత్తం. అది వమిట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతాడంటే లోపల ఉన్న ఆ పేగులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి అనుకుంటాను. లైట్ గా బ్లడ్ కూడా వమిట్ అవుతుంది అని చెప్పేవాడు అనమాట. అది సివియర్ ప్రాబ్లం అతనికి. ఇక అదే ప్రాబ్లం. తింటాడు, తాగుతాడు, ఆకలిస్తుంది, తింటాడు, తాగుతాడు, తాగగానే పెయిన్ వస్తుంది, తిరిగినట్టుగా ఉంటాం, నాషియా లాగా వస్తుంది. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ లోనే మొత్తం కక్కేస్తాడు. అలా చేసుకొని పడిపోతున్నప్పుడు బ్రయోనియానే ఇచ్చారు ఆయన డాక్టర్ గారు. ఈయన నెక్స్ట్ డేకే మొత్తం పోయినాయి, ఈజీగా తింటాం మొదలు పెట్టాడు ఏదైనా కానీ. నేను ఆశ్చర్యపోయాను, అంత సూపర్ గా అట్లా 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 పనిచేస్తాయి అంటే. నాకు అప్పటికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు కదా హోమియోపతి. నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర. ఈ కేసు వచ్చింది, అది ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ నన్ను అది చాలా ఎక్సైట్ చేసింది అనమాట. అది ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ లాగా అనిపించింది, అందుకని 30 ఏళ్ళైనా కానీ అది ఇంకా గుర్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అది చదువుతుంటే అది గుర్తొచ్చింది అనమాట. వెరీ నైస్ సార్. ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా సార్, విత్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ కంప్లైంట్స్ బ్రయోనియా పెయిన్స్ ఆర్ బెటర్ ఫ్రమ్ ప్రెషర్. ఓకే, అబ్డామినల్ కంప్లైంట్స్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఆపోజిట్ మొడాలిటీ ఉంది, బెటర్ బై ప్రెషర్ ఉండదు. అవును, కరెక్ట్. సో అది గుర్తొచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మీరు చదువుతుంటే. ఓహో, ఇది కండిషన్ అని చెప్పుకున్నాను. బట్ అనేబుల్ టు మూవ్ బికాస్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద పెయిన్. ఎట్లా మీరు అన్నారు కదా, ఫాస్ఫరస్ కి బ్రయోనియాకి డిఫరెన్షియేషన్ చూసుకోవడానికి ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు సీ. కదిలితే నొప్పి పెరుగుతుంది, ఈవెన్ దో ప్రెషర్ అమిలియోరేషన్ లేకపోయినా మూమెంట్ అగ్రవేషన్ ఉంది. సో మనకి మూమెంట్ అగ్రేషన్ అనగానే ఫస్ట్ మనకి బల్బ్ వెలగాల్సింది బ్రయోనియా బల్బ్. బ్రయోనియానే గుర్తు రావాలి. కరెక్ట్. యా, నైస్ సార్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. So the bryonia patient with these inflammatory conditions
will often be seen lying perfectly quiet in bed with the knees drawn up. ఎలా చూసుకుంటాం వేరే వామిట్ డ్రగ్స్ తో స్టమక్ డిజార్డర్స్ తో అంటే ఒకటి మూమెంట్ అగ్రవేషన్, ఇంకొకటి హీ విల్ లై స్టిల్ ఇన్ ద బెడ్ విత్ నీస్ డ్రాన్, కాళ్ళు పైకి ముడుచుకొని పడుకుంటాడు. లయింగ్ విత్ లిమ్స్ ఫ్లెక్స్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిలాక్స్ ద అబ్డామినల్ మజిల్స్. ఎందుకు కాళ్ళు ఎందుకు అలా పైకి పెట్టుకుంటాడు అంటే దట్ విల్ రిలాక్స్ హిస్ మజిల్స్. He does not want to be talked to. This is always there. Does not like to be talked to and does not want to think. మాట్లాడడం ఆలోచించడం కూడా పెయిన్ అగ్రవేషన్ కాబట్టి he wants to stay still. Every movement is painful and increases the fever and often causes alternation of chill with heat and high fever. Chill and heat alternate గా ఉంటాయి. ఇది ఒకటి మొడాలిటీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫీవర్ లో ఉన్నప్పుడు చిల్ అండ్ హీట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఉండవు, ఆల్టర్నేట్ అవుతాయి. హై ఫీవర్ బేసికలీ ఐదర్ హై ఫీవర్ ఉంటుంది ఆర్ ఫీవర్, ఇది రెమిటెంట్ ఫీవర్ కదా, సో ఫీవర్ కొంచెం లో అయినప్పుడు చిల్ వస్తుందేమో. ఇంక్రీజెస్ ద ఫీవర్ అండ్ ఆఫర్ causes alternation of chillness with heat. With heat, high fever. Okay. The Bryonia patient, when lying perfectly quiet, is sometimes quite free from nausea. Nausea konta relief untundi when he is still, but the instant the head is raised from the pillow, nausea వచ్చేస్తుంది and he cannot sit up. He cannot be raised up in bed because of the nausea, and if he persists in raising tip, the nausea comes on and more than ever ఇంకా aggravate అవుతుంది with burning in the stomach. I think this all this part of the Bryonia will differentiate it from other drugs. With every motion he gulps up a little mucus and slime which is putrid. కదిలితే కొంత మ్యూకస్ స్లైమ్ ప్యూట్రిడ్ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఫౌల్ ఆర్ ప్యూట్రిడ్ అంటే ఫౌల్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఆపేద్దామా సార్? ఓకే. స్టాప్ చేస్తాం. లోకా సమస్త సుఖినో